মিরপুর হোম অফ ক্রিকেট থেকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্ট্রেট ড্রাইভে মন থেকে প্রত্যাশা সবাই ভালো আছেন। বিপিএল সিজন 10 চলছে এবং এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম ভার্সেস বরিশাল এক্সাইটিং একটা ম্যাচ ওয়েট করছে আপনাদের জন্য। আপনাদের সঙ্গে আছে মাহফুজ আলম, আমার সঙ্গে রয়েছেন ইউর ভেরি মাচ ফেভারিট অ্যান্ড লেজেন্ডারি আমির সোহেল। ওয়েলকাম টু দ্য শো। And also the ex-captain of Bangladesh, Mohammad Ashraful. Hope you're fine and enjoying the match as well. Thank you. Alhamdulillah. Very good. I was talking about enjoying the matches and enjoying the season, though the last match it was, a bit of low scoring from Dhaka. But maybe we are expecting some very exciting match here today because Chattogram and Barishal are here. Yeah, you know, when you talk about Fortune Barishal, they have all the resources in the world. When you look at their batting lineup, I think they have the best batting lineup. But unfortunately, the results haven't been reflected that well. But by winning the last game, I think that was kind of a very difficult game, which they actually ended up winning. So I think they'll be buoyed by that win, and they'll definitely work hard to be able to better the results in this leg of the tournament. Absolutely, Mohammad Ashraful. বরিশাল টেবিলের বটম হাফ আসলে শেষের দিকে আছে এবং চট্টগ্রাম তারা ফার্স্ট হাফে আছে। সেই জায়গা থেকে চট্টগ্রামের একটা মোরাল ভিক্টরি তো এখানে অবশ্যই আছে যে তারা আসলে একটু উপরের দিকে আছে এবং চারটা ম্যাচে তারা জিতেছে, দুটো ম্যাচেই কেবল তারা হেরেছে। ওই স্পিরিটটা নিয়েই নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম নামবে। না, যদি দুইটা টিমের লাস্ট ম্যাচ আমরা চিন্তা করি তাহলে আমি মনে করি যে বরিশাল এগিয়ে থাকবেন, কারণ তারা লাস্ট ম্যাচটা অলমোস্ট হারা ম্যাচ তারা জিতেছেন। মিরাজের ব্রিলিয়ান্ট একটা ইনিংস এবং শোয়েব মালিকের নট আউট 40 রানের একটা ইনিংস ছিল। আর চট্টগ্রামের যদি চিন্তা করেন তারা লাস্ট গেম খুব বাজেভাবে খেলেছেন। আপনি যদি দেখেন যে তারা 70+ রানে অল আউট হয়েছেন, সেইটা আবার তাদের এগেন্সে কুমিল্লা চেস করতে গিয়ে তাদের বলাররা ওই 78-এর মধ্যে প্রায় 20টা এক্সট্রা বল করেছেন, যেটা আর কি খুবই আমাদের কাছে অন্যরকম লেগেছে যে আসলে যেখানে আপনার উপরে বল করলে ডিফিকাল্ট, তাদের বলাররা সবাই ওয়াইড বাউন্সার করছেন, যত ইজি হচ্ছিল ব্যাটসম্যানদের জন্য খেলাটা। তো দুইটা ম্যাচ যদি আমরা চিন্তা করি লাস্ট ম্যাচে বরিশাল অনেক এগিয়ে থাকবে ডেফিনেটলি। Yes, absolutely. If we talk about Chattogram first, they will be missing Avishka Fernando, who batted really well throughout this season and the strike rate was 159, but they have got Josh Brown, another exciting batter in their squad. And he will be available today. And he has got a reputation for himself now. You know, he's an entertainer. But when you talk about Avishka, you know, he was doing a very decent job for their side. You know, initially he looked out of sorts, but he picked up and he kept on scoring important runs for his side. He'll be missed, but the thing is, when you talk about Brown, this is a different track. To be able to adjust, he'll require a bit of time, so you never know. But Yes. today wicket, I think he gonna suit for him because live grass in there. So আমার মনে হয় যে তার জন্য শুট করবে এই উইকেটটা। অ্যাবসলিউটলি, এবং সেটা তো আছে এবং যেহেতু বিগ ব্যাশেও তিনি দুর্দান্ত খেলেছেন, একটা সেঞ্চুরিও করেছেন, নিশ্চয়ই জশ ব্রাউন চাইবেন যে অন্তত প্রথম ম্যাচটা একটু দেখে শুনে খেলে হয়তোবা তিনি তার রিদমটা এখানে আসলে ক্যারি করতে চাইবেন। এবং বাংলাদেশের দর্শকরা কিন্তু ওয়েট করছেন জশ ব্রাউন নামবেন চট্টগ্রামের হয়ে এবং তার দুর্দান্ত সেই ফর্ম কিংবা ব্যাটিং দেখার জন্য। অবশ্যই, যেহেতু বিগ ব্যাশে সে 40 বলে 140 রানের মতন একটা ইনিংস খেলেছেন, সবাই ওয়েট করছিল কবে সে খেলবে, কিন্তু আবিষ্কা ফার্নান্ডো সেও প্রত্যেকটা ম্যাচে ভালো খেলছিলেন, একটা ম্যাচে সে 90ও করেছেন। তো এখন হয়তো বা এই ম্যাচে সে খেলছেন, সবাই ওয়েট করছেন। উইকেটটা আমি মনে করি যে যেহেতু ফ্রেশ উইকেট খেলা হচ্ছে মিরপুরে, আমরা সিলেট থেকে আসার পরে প্রথম ম্যাচটা আমরা দেখেছি যে রংপুর তারা কিভাবে ব্যাটিং করেছেন, যদিও ঢাকা অতটা ভালো ব্যাটিং করতে পারেনি। নাইম শেখ পরের দিকে 44 করেছেন। এইখানে যদি ইভেন উইকেট স্পিন হয়েছে, আমরা দেখেছি যে আমাদের নাইম আর সাকিব যারা বল করেছেন তাদের বল স্পিন হতে কিন্তু স্কিডও করেছেন। তো আমি আশা করবো যে এখানে হয়তোবা যারা বলের লাইনে মারবে, ক্রস শট না খেলে যদি বলের লাইনে মারে তারা হয়তোবা সাকসেসফুল হবে বেশি। But I Yes. want to add to what Ashraful said. Yeah. You know, this pitch has so much to offer for the bowlers. But unfortunately, what we saw from Dhaka bowlers, team. especially, Taskeen, he's been struggling throughout this tournament. He hasn't picked up many wickets. He hasn't impacted the game.
as yet. And then when you talk about left armer Shariful, he wasn't able to swing the ball at all. Yes, in the first over there was a bit of seam movement. Other than that, there was no swing in the air. As opposed to when you talk about Rangpur Riders, Umar Zai was able to swing the ball appreciably. And let me tell you, with the artificial lights and bit of breeze blowing, there'll be swing. And it will not be easier for the batsman. You have to take some time to be able to go after the bowlers. So straight away, what he was referring to, not going to happen. And what about Tanzit Tamim? If I talk about, as Avishka Fernando is not there, so responsibility will be there for Tanzit Tamim. Tanzit is an able batsman. He's got a good technique. But at times what we have seen, and we've been discussing me and Ashraful, that batters have been impetuous. You know, when a certain stroke is not needed, you're not supposed to hit out on the very first ball. You know, they've been impetuous. Only if they are willing to spend some time at the crease, then we'll see their skills. But I said it before, I'm going to say it again. The best way and best place to score your runs is out there in the middle, not in the dressing room. Definitely. Yes, absolutely. দেখেন লাস্ট ম্যাচের লাস্ট ইনিংস চিন্তা করেন, তানজিম তামিম ফার্স্ট বল বোলার বল হি কেম ডাউন দ্য উইকেট, তারপরে আউটটা হয়েছে ডাউন দ্য উইকেট এসে মেরে। তো আপনার উইকেটে তো অ্যাটলিস্ট আপনি দেখবেন যে উইকেটের বিহেভটা কি করছে, কত জোরে বল আসছে, সুইং হচ্ছে কিনা। অ্যাটলিস্ট আপনি 2-3টা বল তো সময় দিবেন। যেটা আমরা দেখলাম যে ঢাকা টিমের নাইম শেখ, সে কিন্তু ফার্স্ট 11 বলে বা 9 বলে 1 রান ছিল। দেন হি স্কোর 31 বলে। তো আপনি অ্যাটলিস্ট টাইম তো দিবেন, টাইম দিলে তাহলে আপনি পরে শর্টস খেলতে পারবেন। যেহেতু প্রচুর পটেনশিয়াল এই প্লেয়ারদের, অনেক পাওয়ার হিটিং আছে ওদের হাতে, শর্টস রেঞ্জ আছে অনেক, তো আপনি অ্যাটলিস্ট সময় দেওয়া উচিত 4-5টা বল। And what about Tom Bruce? He's going very much sensible so far. 2 innings he's played was sensible, and the strike rate was good as well. You know, the thing is, he impressed everybody with his first innings. You know, he's one batsman, one of the very few batsmen in this BPL who plays the ball off the back foot. Most of the batters, they commit themselves on the front foot, and they get basically stuck. And they haven't got the options to pull the ball or cut the ball square, so they are stuck. But he came and he was batting off the back foot. And one game I remember, he didn't score many runs. He scored about 30 runs, but he was negotiating spinners where the ball was turning a lot off the back foot, and he was able to score freely. So I think batters here, they have to look to play off the back foot, and if they are able to do that, there are plenty of runs to be scored. বাংলাদেশের বিপক্ষে 2017 সালে তার ডেবুটা হয়েছিল টি-20তে, এবং সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের এই ক্যাপ্টেন কিন্তু ভালো ফর্মে ছিলেন এর আগে তিনি যেই ম্যাচগুলো খেলেছেন ওভারঅল সবকিছু মিলে। তো নিশ্চয়ই মানে চট্টগ্রামের এই ব্যাটারের দিকে একটা স্পেশাল নজর থাকবে আসলে বরিশালের বোলারদের। দেখেন চট্টগ্রামে কিন্তু লোকাল প্লেয়ার যারা তানজিম তামিম, দীপু, তারা কিন্তু ভালো খেলছেন এভরিডে, কিন্তু বড় রান করছেন না। তো ফরেন প্লেয়ারদের দায়িত্ব, যে একটা ম্যাচে তারা 193 করেছিল বরিশালের সাথেই, ওই ম্যাচটা তারা উইন করেছিল সিলেটের মাটিতে। সেখানে অভিষেক ফার্নান্ডো সে 91 নট আউট ছিল, সেই কারণে কিন্তু তাদের রানটা বড় হয়েছে। ডেফিনেটলি তারা ফরেন প্লেয়ারদের কাছ থেকে এইটাই আশা করবেন, যখনই অপরচুনিটি আসবে তারা যেন বড় রান করেন। তাদের একটা ল্যাকিংস ছিল যে উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান ইমরানুজ্জামান, তার জায়গায় তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, প্রথম ম্যাচে কিন্তু 50 করেছিলেন। তো অবশ্যই তার কাছ থেকে বড় একটা ইনিংস আশা করবে চট্টগ্রাম। And Shahdat Deepi, he was being considered in Bangladesh cricket in Red Bull especially, but he's trying his best to convert his skills and what he knows in white ball as well. So how impressive is so far to you? I think the thing is, most of the batters who I've seen, they've got the talent, but the only thing they need to address is their approach towards the game. In T20, not necessarily you have to find a 4 and a 6 every ball you face. You know, when as a batsman you learn to employ your softer skills. Okay, if a bowler is bowling very well, okay, I'll keep on scoring singles and I'll wait for his one mistake. The moment he makes the mistake, I'll hit a 4 or a boundary, then the boundaries will start to come, because now the bowler is under pressure. And there is another thing, these batters have to realize
when a certain bowler is able to bowl couple or 3 dot deliveries, it's not the batsman who should be under pressure. It's the bowler. He'll be thinking, okay, I bowled 3 dot deliveries, what the batsman is going to do. And he's going to adjust his line of length or change it. And in the process, if he makes a mistake, the batter is going to gain out of that. So if the approach is corrected, I think these batters have got all the talent in the world to actually convert into big scores or wickets. Like set হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, আপনার সেট হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট। এভরিডে তারা সেট হচ্ছেন, দেন দে আর গিভিং উইকেট, বুঝছেন? এইটা সবচেয়ে দীপু এভরিডে স্টার্ট পাচ্ছেন 30-25, কিন্তু বড় করছেন না, যেটা আসলে বড় করা উচিত। এখনই রাইট টাইম যে আসলে তাদের এই জায়গাগুলো স্টেবিলিটি নিয়ে আসা, যে না আমি বড় রান করে আমার জায়গাটা সেটেল করব, এই জিনিসটাই মিসিং হচ্ছে। এই জায়গাটাতে আমি যদি That's a key word. Yes. Get yourself set first. Absolutely. That is a key word. That's what these batters have to do. And especially in Bangladesh wickets, so far we have seen you have to set first, because the behavior of the wickets, it's not that much that at the very first delivery you can hit it. See, that is the key. You have to know your territory where you're going to fight. Absolutely. If you don't have the know-how of the territory, what are you going to do? And that's why everyone gives the example of Babar Azam, that how he batted here in BPL. মোহাম্মদ আশরাফুল, যেই জায়গাটা সৈকতকে নিয়ে একটু আলোচনা করি, সৈকত এবং শোভাগত হোম এই দুজনের কিন্তু পারফরমেন্স এখনো পর্যন্ত 0 চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সে সোফার। না, সৈকতকে 2টা ম্যাচ খেলানো হয়েছিল, একটাতে ব্যাটিং সুযোগ পায়নি, আরেকটিতে সুযোগ পেয়েছেন। তানবীরের চমৎকার একটা স্পেল আমরা দেখেছিলাম, ওই স্পেলে 4টা উইকেট যেভাবে হারিয়েছেন, ওই উইকেটে কিন্তু চট্টগ্রাম যদি 120 করতো আপনার ডিফেন্ড করার মতন স্কোর হতো, কিন্তু তারা কোনো ব্যাটসম্যানই ওই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করে না, যে না আমরা উইকেটে টিকে থেকে 20 ওভার ব্যাটিং করব, 120 রান করব, ওই জিনিসটা মিসিং ছিল। শুভগতর কাছ থেকে অবশ্যই অ্যাজ এ লিডার তার থেকে ব্যাটিং পারফরমেন্সটা হয়তো বা পাচ্ছে না, কিন্তু সো ফার সে চমৎকার লিডারশিপ করছেন, বলিং চেঞ্জিং ভালো হচ্ছে, ভালো বলিংও করছে, কিন্তু ব্যাটিংটা মিসিং। কারণ সে কিন্তু হয়তোবা রেগুলার ভালো খেলে না, কিন্তু এই টুর্নামেন্টে 2-1টা ইনিংসে এমন ইম্প্যাক্ট একটা ইনিংস খেলবে যেটা 200 স্ট্রাইক রেটে লাস্ট ইয়ারও খেলেছেন, বা আমরা যখন আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেট খেলায় দেখি, সে কিন্তু 2-1টা ইনিংস অসাধারণ ইনিংস খেলে থাকেন। সো ফার এখনো হয়নি, আশা করি বাকি যে 5-6টা ম্যাচ আছে সেখানে হয়তো আসবে। ব্যাটিং থেকে আমরা যদি একটু বোলিং ডিপার্টমেন্টে আসি, ইন বোলিং ডিপার্টমেন্ট ইফ ইউ কনসিডার, do you think that they are suffering? I mean, they have a weak link in 4th and 5th bowling option. Do you think that? You're talking about Chattogram. Chattogram. I think when you talk about 4th bowling option, they have their captain. He has done a decent job, especially in Dhaka. I think he was not very effective in Sylhet, but here he really bowled well. I think if you look at the teams who are very successful, like they have a very good balance. They've got good fast bowlers, good spinners, and they have all-rounders. So I think Shavagata Home has to decide who are the key bowlers in his lineup. If he's able to do that, because they have already won 4 games. And whom are you considering as the key bowler from Chattogram Challengers? Well, there are so many. Alamin, Belal Khan, and Nahidul and Bilal is successful so far, 9 wickets on his has name. been a surprise package. Yeah. And this pitch is going to suit him. And Alamin has been swinging the ball a lot. And first game he really struggled, but after that he's bowled so well. Yes, he hasn't picked up many wickets, but he is a very dangerous customer here. I think they need to bring in one more fast bowler. If they are able to do that, and Camphor? Are you considering Camphor here? Camphor, yes, you have to play him if you have his availability, because he proved himself in Sylhet. 6 on wickets, a flat wicket. 6 wickets on a in 4 flat matches. wicket, he bowled so well. So if you have a player like him who can score runs, take catches and pick up wickets, why are you sitting him out? Why? Yes, absolutely. এত ভালো পারফরমেন্সের পরে নেক্সট 2টা ম্যাচ তাকে রেস্ট দিয়ে সৈকতকে খেলানো হয়েছিল লোকাল প্লেয়ার হিসাবে, সে ওইভাবে পারফরমেন্স করতে পারেনি। অবশ্যই আমি মনে করি যে তাকে আবার ফিরে আনা উচিত এই ম্যাচে, এবং তাদের নিহাদুজ্জামানও ভালো বল আমরা আসবো বোলিং অপশনে আসবো। আপনি যেটা বলছিলেন নিয়াদের কথা বলছিলেন, তারা জিয়াকে ট্রাই করেছে, তারা সৈকতকে ট্রাই করেছে, আরো অনেকে ট্রাই করেছে। আমরা আসবো আলোচনা, এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি টসে। ঢাকা
Tonight's match is between Fortune Barishal and Chattogram Challengers. The skipper Tamim Iqbal, right next to him is Shobagat Home and Akhtar Ahmed, the match referee. Tamim will toss the coin. Tail is the call. It's head. Tamim, what's your decision? We like to bowl first. I think this has been the history in Mirpur, doesn't it? I think maybe the dew comes in at the end. Then the first 6 overs, there will be something for the bowlers. So this has been happening from the first stage, and I want to use those advantage and get some early wickets if possible. Right, couple of good wins, so your team has to be in some sort of confidence, because back-to-back victories certainly uplifts the morale of the team. Oh, yeah, definitely. You know, before those 2 wins, we had 3 losses, so we needed to win those 2, and we can't be complacent. We need to treat every game as a very, very important game, and we know they're a good team. They have a couple of wins under their belt, and we need to play to our best to beat them. Right, important to pick up early wickets because you've decided to bowl first. So who are the bowlers you'll be looking forward to look at those wickets? Okay, there's only 2 changes from the last game. Khaled misses out. Saifuddin is playing for the first game in this tournament, and then Akif is missing out. Abbas Afridi is back. All right, all the very best. Thank you so much. Shobagat Home, last matchটা ভালো রেজাল্ট ছিল না, কিন্তু আবার ঢাকাতে কিন্তু স্টার্ট করা ভালো দিকে যাওয়া দরকার। হ্যাঁ, লাস্ট ম্যাচটা আমরা ভালো খেলতে পারিনি, আমরা টিম ওয়াইজ খেলতে পারিনি, যেটা আমরা লাস্ট কয়েকটা ম্যাচ ধরে খেলছিলাম। আশা করি আজকের ম্যাচ থেকে আমরা আবার স্ট্রংলি কামব্যাক করব এবং উইকেটটা দেখে ভালো মনে হচ্ছে এবং ভালো টোটাল অ্যাড করতে পারবো। প্রথম ম্যাচটা দেখেছেন কিভাবে বলটা ব্যবহার করেছে, বিকজ রংপুর রাইডার্স প্রথমে ব্যাট করে কিন্তু 175 রান করেছিল। হ্যাঁ, আজকে উইকেটটা খুব ভালো দেখা যাচ্ছে, গ্রিন সারফেস। তো আশা করি যে কম্পিটিটিভ ম্যাচ হবে এবং হাই স্কোরিং ম্যাচ হবে। কোন চেঞ্জ? আমাদের 2টা চেঞ্জ, আবিষ্কা জায়গায় ব্রাউন খেলছে এবং জিয়ার জায়গায় শহীদুল খেলছে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। Right, the news from the middle is that Fortune Barishal has won the toss and they will bowl first. টসে জিতে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তামিম ইকবাল, এবং ফরচুন বরিশালের কাছ থেকে এটা সম্ভবত প্রেডিক্টেড ছিল। আমির ভাই, সো as we predicted that Tamim Iqbal, he has won the toss and decided to bowl first. So are you surprised, or it was supposed to be? He doesn't prefer to bat first at all. I mean, the only time I think he has batted when the opposition asked him to bat first. I think it's the right decision because we are expecting a lot of dew, and the pitch is going to freshen up to start with, and then batting is going to become easier. So last game they won was while chasing. So I think he's preferring that. So let's see, this time around, Fortune Barishal bowlers, they are able to bowl well. And also compared to other teams, they have plenty of options in bowling. They have, I mean, that's what surprises me. That if you have a team which is full of resources. Absolutely. You got plenty of bowlers in your lineup, you got plenty of batters in your lineup, and the most experienced batters. And you are actually at the bottom of the table. I think they have to better their performances now. Yes, absolutely. এবং আমরা যদি যেহেতু তারা প্রথমে বোলিং করছে, সেখানে ইমরান, আকিফ, জাবেদ এবং সেখানে খালেদ, 3জন পেসারকে আমরা দেখছি, 2জনই বাঁহাতি সিমার, 1জন ডানহাতি সিমার, এবং 3জনই ভালো বল করছেন সোফার। অবশ্যই তাদের, এবং স্পিন অ্যাটাকে যদি দেখি যে তাইজুল এবং শোয়েব মালিক আছেন, মিরাজ আছেন, তাদের বোলিং অ্যাটাকে 3টা সিম বোলার এবং 3জন স্পিনার আছেন। আমি মনে করি যে খুব ব্যালেন্স। শুরুতে তাদের বোলিংটা একটু, আমি বলবো যে ব্যাটিং থেকে বোলিংটা একটু দুর্বল ছিল, যদিও সোফার তারা প্রত্যেকটা ম্যাচেই লাস্ট 4 ওভার দে গিভিং 65-70 রান। দ্যাটস দ্য প্রবলেম বরিশাল হ্যাভিং সোফার। তো আমার মনে হয় যে অবশ্যই তারা চাবে যে শেষটা যেন তারা ভালো করতে পারে। শুরুতে তাদের যে 2টা পাকিস্তানি বলার আছেন সুইং করাতে পারেন, পেস আছে, খালেদ আমাদের লোকাল বলার। আমরা যেটা জানলাম যে আকিফকে তারা ড্রপ করেছে এবং সেখানে আব্বাস আফ্রিদি আরেকজন ফাস্ট বোলার। তো ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে শুরুতে তারা হয়তো সুইং এবং পেস বাউন্স পাবে। খালেদ আমাদের ন্যাশনাল বোলার, সেও প্রথম ম্যাচে 4 উইকেট পেয়েছিলেন। যদিও এই টিমের সাথে তারা যে ম্যাচটা খেলেছিলেন সেখানে কিন্তু চট্টগ্রাম ব্যাটিং আগে করে 193 করেছিল এবং সেই ম্যাচ কিন্তু বরিশাল হেরেছিল। তো একদিক দিয়ে আমি মনে করি যে গুড টস টু লুজ, যদি তারা ভালো ব্যাটিং করে একটা বড় টোটাল করতে পারে তাহলে হয়তোবা, যেহেতু ব্যাটিং স্ট্রেংথ টিম,
তারা সবাই হয়তোবা ওয়েট করে থাকেন যে একজন না একজন খেলবে, সেই জায়গায় যদি আর্লি উইকেট নিতে পারে তখন কিন্তু গেমটা আর কি ডিফেন্ড করা সম্ভব হয়ে যেতে পারে আপনার চিটাগাংয়ের জন্য। And in spin attack, we can see Mehdi Miraj, Mahmudullah Riyad, Shoaib Malik, Dunit Wela Lage, and as well as Taijul. He's doing really good. In Bangladesh cricket, he is being always considered for the red ball, but he has done superb job in white ball as well. He has, and I think Shoaib Malik's inclusion once again, it's going to strengthen their batting and bowling, because he's a sort of a player, whenever he's selected, he lends that balance to the side. So I think with a couple of all-rounders, Mehdi there, Shoaib Malik is there. I don't know whether Vilalage is going to be playing or not. No, he's not It'll there. be difficult. He's not here today. Yeah, he's it'll not be in difficult. the 11 today. He's not in the 11 Yeah, today. because if Shoaib Malik is there, it's going to be very difficult for Vilalage to get in. But they have made a very sensible change. When you talk about Akif, he's a sort of a bowler who bangs the ball into the surface. And this is not the pitch for those kind of bowlers, because it sits up and it's, pulling and cutting becomes very easy. They have brought in Abbas Afridi, he pitches the ball up and he gets the ball to swing. I think that's a very good change. সাইফুদ্দিনকে তারা আজকে দলে নিয়েছে বাংলাদেশ থেকে, আরও একজন সুইমিং অলরাউন্ডার। অনেকদিন পর সাইফুদ্দিন ফিরছে ক্রিকেটে, সেটাও মনে হয় একটা আশাব্যঞ্জক দিক। অবশ্যই প্রায় 9 মাস পরে সে এই কম্পিটিশনে আসছেন। তার কাছ থেকে হয়তোবা আমরা যেভাবে আগের সাইফুদ্দিন সেভাবে হয়তো শুরুতেই নাও পেতে পারি, টাইম দিতে হবে। তো আশা করব তার একটা ভালো একটা গেম যাবে, পুরো 20টা ওভার যেন সে মাঠে ভালো ফিল্ডিং বোলিং যদি করে, ডেফিনেটলি সে নতুন বলে হয়তোবা বল করতে পারেন যদি বোলিং করে, কারণ আমরা জানি যে সে সুন্দর সুইং করাতে পারে এবং ডেতেও ভালো বল করেন। জানি না যে কতটুকু সে ফিট বোলিংয়ের জন্য, এবং তার ব্যাটিংটাও তারা পাবে, শেষের দিকে সে ভালো ব্যাটিংও করতে পারে সাইফুদ্দিন। অ্যাবসলিউটলি। এবং আব্বাস আফ্রিদি কিংবা ইমরানকে নিয়ে তো আসলে বললেনি, আমরা যদি একটু ব্যাটিং ডিপার্টমেন্টে চলে আসি, ইফ ইউ কনসিডার দ্য ব্যাটিং, অ্যান্ড হিয়ার শেহজাদ ইজ গোয়িং রিয়েলি গুড, দো দ্য লাস্ট ম্যাচ ইট ওয়াজ নট a bit unlucky, because total 105 runs and strike rate 172, definitely impactful for the team. Yeah, he's a kind of a batsman who has come of age. He knows his game very well. And now he's got to a stage where he doesn't need a bad delivery to score his runs. He know how to maneuver the length, and especially he's another batsman in this BPL who's been playing off the back foot, and that's why you see his strike rate up there and he's very impressive. But the last innings, the shot he played. And what about Tamim Iqbal? He's getting the start but couldn't capitalize it, maximize it, because everyone is expecting I think a longer innings from a Tamim big Iqbal. score is round the corner. When you talk about a player of Tamim's caliber, and if you are getting starts, he's not out of form. Mind you, he's not out of form. He's getting the starts. He hasn't been able to convert those starts into something substantial. I think it's round the corner. It's going to happen very soon. অ্যাবসলিউটলি। মনে হয় তামিমের ওই জায়গাটা মনে হয় আরেকটু আসলে দলও মনে হয় মিস করছে, যে প্রত্যেকটা ম্যাচেই সেট হচ্ছেন, সেখানে একটা সময় গিয়ে যদি রানটাকে আরেকটু বাড়িয়ে নিতে পারেন, আরেকটু লং ইনিংস খেলতে পারেন, সেটা মনে হয় দলে একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট পড়ে সবার জন্য। ডেফিনেটলি আপনি যদি দেখেন বরিশালের যে ব্যাটিং লাইন আপ সবাই এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু তামিম এভরি গেমই স্টার্ট পাচ্ছেন, 2টা ম্যাচে হয়তো স্টার্ট পায়নি, আর্লি আউট হয়ে গিয়েছেন। তো অবশ্যই আজকে যদি সে স্টার্ট পায় আশা করবো বড় একটা ইনিংস খেলবেন। এবং তার সাথে সাথে মুশফিক যদিও নাম্বার 1 এই মুহূর্তে আছেন, হয়তো 1 বা 2 আছেন, কিন্তু লাস্ট 3টা ম্যাচও সেও কিন্তু বল টু বল খেলছেন, যেটা বরিশালের জন্য এত টাইট হচ্ছে। একটা ম্যাচ জিতেছেন, 2টা ম্যাচ হেরেছেন, তার থেকে হয়তো বা আরও 10-20% এক্সট্রা স্ট্রাইক রেট যদি পায় তাহলে টিমের বেনিফিটটা হবে। And tell us something about the most experienced campaigners, Mushfiqur Rahim and Mahmudullah Riyad in the middle. One is Mr. Dependable, performing very much regularly, and another is Mahmudullah Riyad, a very good finisher and batting with a very high strike rate. See, to have a player like Mushfiq in the middle order boosts your confidence, because if you lose early wickets, he will stabilize everything. And when you need quick runs, he's got the ability. He can hit that inside out cover drive, he can pull the ball, he can sweep the ball, he's efficient of cut. And Mahmudullah, he's a great finisher. He won the game for them in Sylhet. They were down and out. He came out, no, he didn't finish that, but he was able to get a big score. So
He's another kind of a batsman along with Shoaib Malik. They can be destructive in last 5 or 6 overs. And also, if we say, or if we talk about Mehdi Hasan Miraj, last season he also played for Barishal and the captain was Shakib Al Hasan. We have seen that, okay, he batted different positions like opening number 3, number 4. But this season, he has given a role in the tail order or the lower order. So do you think that this is okay for Mehdi Hasan Miraj, the way he is batting? Let me tell you, when he came out to bat last time, he came out with contempt. That he had a point to prove. He came out, he went after the ballers, won them the game. I think he's not happy batting at number 8 or number 9. I think he should be better utilized. At times we have seen Tamim not even giving him a single over. So for me, he was not properly utilized as a cricketer. Because if you have a cricketer like Mehdi who can bowl, good 4 overs, can pick up wickets for you, can score runs. If he's batting at number 8 and then not used as a bowler, I think that's a shame. লাস্ট 2টা ম্যাচে অসাধারণ খেলেছে, অলমোস্ট 200 স্ট্রাইক রেটে খেলেছেন। আমার মনে হয় যে নাম্বার 6-7 পজিশনটা ওর জন্য পারফেক্ট। যদিও সে ওপেনিংও 100 করেছেন ওয়ানডে ক্রিকেটে, 8 নম্বরও 100 করেছেন, কিন্তু সে নিজের ইন্টারভিউতে দেখলাম যে সে একটা পজিশন চায় এবং লাস্ট 3টা ইনিংস একটা পজিশনে খেলছেন এবং ব্রিলিয়ান্ট খেলছেন। এটা কখনো মনে হয় কিনা যে সৌম্য সরকার যেভাবে খেলছেন নট ব্যাড এই সিজনটা এখনো পর্যন্ত, সৌম্য নাম্বার 3 তে খেলছে, এটা হতে পারে কিনা যে মেহেদী হাসান মিরাজ তাকে উপরে পাঠানো হলো, সৌম্য তিনি খেলছেন লোয়ার অর্ডারে, এরকম কোনো কিছু কি হতে পারে কিনা নাকি ঠিক আছে? না, আমার কাছে মনে হয় যে তামিম এবং আহমেদ শেহজাদ খুব ভালো ওপেনিং পার্টনারশিপ। সৌম্য নাম্বার 3, মুশফিক 4, মাহমুদুল্লাহ, শোয়েব মালিক নাইস 5 and 6 and 7 মিরাজ আই থিঙ্ক। ওকে ফাইন। সো যেহেতু আজকে as we are watching that, okay, that Fortune Barishal they will bowl first, so what do you think that what will be the standard total to restrict them? I think when you talk about due factor, I think we have seen teams not even defending 177, and that was, I think, Fortune Barishal. They scored Sylhet wasn't able to defend 177 runs against them. So I think you need to eye 180 runs at least to be able to get the opposition under pressure. কি মনে হচ্ছে? এরকমই 160 প্লাস না হলে আসলে আপনি ভালো একটা গেম দেখবেন না। এনিথিং 160 প্লাস, খুলনা they have good bowling attack, so I think anything 160 plus. Thank you so very much for your wonderful insights, and I think all the viewers, they enjoyed a lot, and as you too, and both of you are very much favorite to the Bangladeshi people. They love you a lot and they wait to hear from you. স্ট্রেট থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, চারপাশকে ভালো রাখুন, খেলাটা এনজয় করুন। আমরা আবার ফিরবো অন্য কোনো একটা গেমে।